Corono. Yashase, Kwashase free Ghana, press for Atsanapia. Na Mania say, I am second free. A press for Doma, what Ghana. Womatsu, Abba, HSM. Say, woman in Carbonam, say, pressing Nibia, Antinefie. Titro say, Uwan Kreha, and Upper Sautu Quine, a qua, a tiffy mantam, Titro Boko, and in the mess, so Honomoa, Tinefie, na a honyo, your horse shipa. Was say, pressing for a wobbin duri, Boko. Usiga ane garu munyina ese di akwa na se curfew ache wo musu nyina ka ho wo se mu movement se mo nante se bia mo petro ana se mu kutatu ohwasa bambo bekoso no da bi obi anhya ne office na wo ngoni fie se de beya ye beba operasifo nso ho ban na sebi John so nipa ne ba na ensam operasifo mpanimfo etintim ewo essentialfo kratase so de aba abontene e kire se the SCA our Bawku say ya no. I was somebody for sign quechre a ban san o masa bepem. Net me aboa amasumdua. Wo mo pe ho na etimi abaso. Samba ya na no brada. Ene ye betena se e wo fidua mu ha. E ma ye ne ye fiewura kwadwodek sentina se. E ma ne ye di nkomo e fa Bawku nsensem no. Update ane ye de mamo. Na de e ba beto odwane se. Presi nyina so sadom IGP. Wa ba nan e de kɔ Bawku. Na bere a wo kro no obedi be nansa no. Wakosha sa asumdwe beye adwuma wakɔ ye no wone mpanimfo a wɔmo ɛwɔ empotam hɔ no mahemfo ye a wɔmo entamu atete mienu entiama nchinuahye aba afemabuna wɔmo ani abrɛ ama wɔmo ɛkɔ no wɔmo nyina wɔne wɔmo kɔ akɔtena se na wɔma kasa sɛ de beye bɛboa na asumdwe beye adwuma ya anyi kutame ya anti jame de yete ya ne se etu asa kasa ɛwɔ bra IGP kɔ ye no ama presifo mienu etu aka wɔmo ye kasa ya no gusu ye wɔmo nti ase wɔmo ti nana no monse do IGP no anka ne huhu ababa ɔmanfo ɛwɔ hɔ ama ɔma bra wɔn ho ase ama asumdwe nsɛm akɔso no wɔno ankasa so kra no enipa bi adne sa kɔkeka ne ka ne hyɛn ama ya no gusu ɛkasa yi ɛne ye to konti ba bom ane de abom gran ye atake ne ka ama afedru ba bi no na ohuni sa ade no ano odene emu onyam enti e wosan konachi na ansan no aba bepem sei wabuna ketem asan aba na emom asema wo ka kira presifo a won potam ho nyina kire sei de ekoso wo Bawku binduri pusiga ene garu no enya ahogunsem enya bete enya nkwadasem ano oden ba bi edu na ano ayeden pa sanse adwembone aba nipa binum tirim awon potam ho a agina so ma omudi bone na bone na wo mudi no se de target no ana nipa wo mudi omani asi wo so no enya temamufo no na emoma ya presifo etu ye presini na atwe utipe wo ye tamfo na wo mo ba so se ye bo na ye bo wutuo na wanwu a ubepira na wo mo bo so a wo mo bo se ubewu eti nyame ani me ho ayehye eti empanifo a wo empotem ho nsema ode to yani mu no nsam ahodo e ba abontene no krata na se no ACPJW Darrison one na den sa ehwase wo say police administration ani abrepa san se de ekoso Bawku no wo mo brofo kasa mo say ye dangerous development and ekoso Bawku na se de akoye dangerous development ne de yenkwa ahomaso na ye ne security analyst ba konkasa ye rasani adeb enkasa ne emisa no se ehin ne adri opani wo se anka anche okase asuni ma adwoe yenia ya da se na obre pa yenim se free ebretenti besi na memmanim ho ne de ye ne wabon komo wo Ghana ye bambo ho nsem ho pa de ba ya ye di nkomo fa ho ya abato bremu winchi a na esie abato achi se de na nkrofo bi de mrehye won nsem ss japade ya ba japade ne ade ne nyina ya bo ho nkomo se de ekoso wo Bawku yi ama se ya prosifo kra nka ye ni da wo soso wo mbehwama asomdua ye adwuma no wo momu pimpini wo machi akɔboa wo mo ho yie ehin ne edu ɛwɔ Bawku nsensem yi ho yi ye me da say Bawku nsensem no de ha adwen because spema ekoso wo honum no ewo bambo then so ma Ghana nyina so no de edoso so uti akra then we feel say we stream for asem kwa any you are wrong because we baby we next door neighbors omuye either man pusti for and akutati for ene and our children omubetwe akuntakwa and you never know when the stray bullet can hit you, you know. So affecting
Obia ewo Ghana. And then the Akasa Assembly repeatedly and to say yeah, advice, major policy makers, are more fun serious. Okay. Anytime ntakwano estarte ana obi ana obi etu mostly three things. Nema miensa na mostly deployment of a soldier for any Bible for honum no. And extension of curfew no and a renewal. And in some cases, yeah, to me, you do very hard-hitting approaches to say ban on the riding of motorbikes and the wearing of fugu any idea because mostly omudi etuonusie ewo fugu. But in the midst of all of this, the question is, are you Juma? Question no. Because you several approaches and benefit the tackle Bawku conflict. You kai eminent chiefs otikoko so 242 abebio e ka ho bie ma wo mo ka ho asem ma fe du ba bi kra de ne ehunu se em se awie ye na ba ye nyina ye ni gye se awie ye na ba afa ye wo hwa na bibia sa akosan kan mu ye wo hwa na bibia sa akọ miem amanyofo de omo ho awuram chese ya fe de presifo kra wo se wo mo wuram bie no ese ba bi aduru na no ayedene at this point Edian yetnasia yebetimi adwen ho aka se enu nti ama saa Bawku conflict da so te ho free tete besi ne. What is the issue? Edian ya? Also, a multi-dimensional issue. The elephant in the room, the issue of chieftaincy. But as a conflict analyst, mediation analyst, I go beyond just the outside part of onion. I go deeper. And who go deeper, you would realize it's a combination of different factors. So, it was system, no, AFI, EK-47 M16, AR-15, and other very powerful weapons are used. The question is, if you know a free infra. Secondly, your issues of law enforcement. The fact that a police for to me very progressive investigation and I should to get to the bottom of it and ensure will be a bonino intel to account. People feel say the best form of justice, or more justice. So media misumefa so and so we build confidence, public confidence in the state's ability or capacity to ensure justice. Always nipa bebree wɔ hɔnom no would use their own form of justice. Then the third issue, and the fact that criminal elements take advantage of the air force to engage in all manner of criminality, from armed robbery to human trafficking to drug trafficking, and in some cases, armed robbers to make attack then people related to the chieftaincy issue. Meanwhile, is not related to the chieftaincy situation. Then the biggest issue, and me also as a human security expert, because my second master of science, my research topic, human security as an emerging form of security governance in Ghana. And about Ejuma, access to basic necessities of life. A journey and so be because all they know is how to fight. Because also there's a lot more to die for than to live for. So until you complement the effort, for the effort to engaging the principal actors with addressing structural socioeconomic issues, we cannot deal with the issue. Entering a DPRMC, a multidimensional issue that requires a multidimensional approach. And to me, you so quite Bawku or solve the issue. We have to approach it from all of these multidimensional methods before really
you bet me I can say, yes, indeed, you are solving in a much more sustainable manner so that kuntakwa ochinasu omunku. But if you are not able to deal with it sustainably, omunku ochina omubekubio. And then na enipa bi anamene wɔn mo bɔ nkɔmmɔ ɛka sɛ asɛ yɛn a yɛwɔ southern part of Ghana no a yɛn ni bɔko hɔ bie no over the years yɛn mom na asɛ yɛn ni abere pa asomdue wɔ bɔko but wohwɛ sɛ deɛ nneɛma ɛkɔ na asɛ indigens no nipa na ɛte hɔ nankasa ne yɛyɛ no ɛyɛ akyerɛ sɛ asɛ wɔn ankasa nyɛ wɔn adwen sɛ wɔn mo pa asomdue. Minim said ya wo baabi a wo no minim sɛ saa na wo nso hu no a Oh, they be many sometimes no and yeah easy more. I mean have your family members say no. Believe it or not, bank be in Niboku. So there's financial exclusion. Mobile money mostly call will be fee for the transaction to even happen. Before when you cost here and yeah easy because after monthly for omu ja and precisely for no almost war. So there's a growing sense of food insecurity or honum no a journey okay. And so when you know and to a very large extent, Bawku is deserted. Moranten will be very or more crap, Kumasi, Techiman, and a lot of them have left the area. Meaning businesses are and now more operating Bawku, Afi or more call honum. We were Madame for be our transport company some years ago. Now or Bawku, now any major routes, but Afi. To me, because according to him, he's scared for his life. Okay, so businesses will bring opportunities will bring and nibobium. So affect so much and for anyone to think say the person is wrong, it's just a few bad aspects perpetrating a person. so saa question we nso be mu sɛ ɛneɛ adɛnti na te sɛ deɛ nyinaa yɛ kɛn wo kɛn adwuma ni hɔ saa enti ama emabu ne wɔ hɔ ahoɔden ne gyina mu enti deɛ ɔno ne mu yaa ne so wɔ ko ntɔkwa no sɛ kɔba sɛ bia biribi na ɛmentime ho ase a adɛn na yɛnhu sɛ ɔmo resort to other means but wobɛte no yɛse wɛnti ne ho ase nti yɛtwa gya ato yi ahemfie yɛahye no yɛtwa gya ato police pani efie hɔ yɛse yɛahye no yɛasɔ wei ka yɛasɛe no agyapadeɛ na ɛyɛ aban agyapadeɛ no yɛse yɛasɛe no ɛno ti na mebisa saa question ne sɛ asɛ deɛ bufuo ne ba esi wɔ hɔ no asɛ yɛ akɔyɛ sɛ asɛ deɛ yɛbufu deɛ a ne yɛnhwɛ baabi a sɛ mpuntu wɔ hɔ sɛ ɛban dan koraa na esi bɔ ɛwɔ sɛ yɛhye no ɛwɔ sɛ wei sɛ ɛwɔ sɛ yɛsɛe ne nyinaa nsa na yɛwie a yɛasan bɛhwɛ sɛ deɛ ɛbɛtumi agada no ɛno ti na mebisa saa kosa na but sɛ deɛ woka no wɔn nso pa asomdwie no te sɛ deɛ yɛ a yɛwɔ ha ɛwɔhyɛ sɛ asomdwie bɛba ɛhɔ no what be with security mo at this point ɛdeɛ measures ɛne yɛnya exhausted yɛ anti the next option a yɛbɛtumi agyina so ama asomdwie aba bɔkɔ ama mpuntu aba hɔ bi ama sɛbe saa brain drain no kakra a wɔn ba south ha kakra a wɔn ba south ha bɛpɛ adwuma no ɛto atwa ɛha yɛ nyinaa ha obiara. Okay, so your short to medium to long term measures are you bet me are use maybe I gradual to mean so we recently minority no news conference be calling for an end to Bawku. Let me see, look at these excuse my language, hypocrites, because no more power for 8 years. You've not been able to achieve anything. You want someone to solve Bawku in 2 months, and then what kind of politics is this? The thing is, a bit take time, okay, because assembly long time ago, since independence, if I colonial issue and all these years for several decades still in Taekwondo War. So it has become structural. It has become very much part and parcel of the way of life. That is why it is critical, say, you better approach in a very calculated, progressive way. So, for me who say on my release statement to the effect towards the end of the month or best starting
engagements, but not really. I think some engagements had early on started. So, for an approach, is very critical. Okay, because of course, trust me, the level of respect they respect him as much as almost respecting Omunana no. At some Obeka, they take it in giant stride. Okay, so the approach, at the same time, also we need to work. We need to work immediately to stop the inflow of a two a war honum no. Because the BIS is no. But I want to issue no. Because me can say security measures be omu take yes ya bane wearing of smoke. So omu di shishem said na wo ka no. Wo ya ya tuo ni bebre, tuo ni bebre. Still they still have weapons no ewo omo ho. Ama say kura say de wo kan sophisticated ones kura so ebi wo wo ho. How do we deal with this? Okay, so it's one wo ho system no. Mostly yes is fufuroba. And the AM and the fact that the poverty level is very high. Okay, now so two are omukitano and and anytime we see it to new wife time. So what we need to do is to be preemptive about this. Preemptive, and let's identify the it's free and work towards preventing it from coming in. So you cut supply channels, because we need to all right, then the various factors to test more information because now me a part of that team developing new law on conventional arm regulation in Ghana. But it has to go through a process before it becomes law. But currently, draft form, okay, and also to a very large extent border security, and also critical. The porosity of borders, and also a hard dream because people are able to come in, go out of the country without any form of security checks. And another issue, and the fact that young boys, 13, 14, 15 years, really the way easy. They are able to assemble, they are able to disassemble. And so far, my opinion, His Excellency John Dramani Mahama has shown commitment. His first official trip outside of Accra, and Bawku, obviously demonstrative of the fact that we are very committed to resolving that issue. But on to me, you were very important role to play so far. Ekono aba awiye yo ye be koso adi nkonkomo ye be koso a na ya bobo ho ne ehunu kwan a ye benya everlasting peace e wo boko na ye nyina ya somadwe yen erasane adeb enwumere ye da sepa na obre Elsiafo ade ne kasa ye security analyst Sani Adeb